ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் கொச்சியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? அதுதான் வல்லார்படாமில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான சர்ச், நேஷ்னல் ஷ்ரைன் பேசிலா ஆஃப் அவர் லேடி ஆஃப் ரான்சம். இந்த சர்ச் ரொம்ப பழமையான சர்ச். இது 1524 போர்ச்சுகீசரால் கட்டப்பட்டது. ஆசியாவிலேயே ஹோலி ஸ்பிரிட் பேரில் உருவான முதல் சர்ச் இதுதான். இதோட இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1676 ஒரு பெரிய ஃப்ளட் வந்தப்போ இந்த சர்ச் ஃபுல்லாக அழிஞ்சு போச்சான். ஆனால் அதில் இருக்கிற மாதா சிலை மட்டும் வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போகாமல் கிடச்சிதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சர்ச்சோட சிறப்பை பாராட்டி 2004 இந்தியா கவர்மெண்ட்டே இதை ஒரு தேசிய திருத்தலமாக அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த சர்ச்சில் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பெரிய மரம் மாதிரியான குகை கோயில் நிறையவே இருக்கும். அது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதே போல் இந்த இடத்தோட ஏரியல் வியூ பார்க்குற சூப்பராக இருக்கும். சுற்றி தண்ணி, க்ரீனரி எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொச்சின் பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த வரலாறு சிறப்பு மிக்க இடத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு முறை பாருங்கள். அமைதியாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot, gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the